Ooh. Good evening, good evening, good evening. ई थोड़ा लेट हो गया भाई अबे अबे भाई थोड़ा लेट हो गया भाई मेरे में तो ऑन नहीं हुआ है नहीं इट्स फाइन कभी कभी टाइम लगता है आई थिंक रिफ्रेश रिफ्रेश या गेम वीक 17 गेम वीक 17 इज योर हेलो 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 भाई हेलो क्या चल रहा है अबे क्या चल रहा है सैटरडे को कोई प्लान्स नहीं है I still have work to do. But yes, game week 17 and Abhay's kind of prediction has come true in the last few game weeks because Amad Diallo is the most transferred in player of this game week, which is like Amad Diallo. How has Amad Diallo come into the picture? Uh, we will talk about this. Almost 800k transfers in. I still don't know. United score goals, but I'm not sure. I'm not sure. Why are people not looking at Hoyland or something like that? Amad Diallo is the most transferred in player of this game week, Amok bhai. For the for the I don't know. I'm not so sure because I think ज़्यादा लोग Hoyland के ऊपर trust क्यों नहीं कर रहे? Why are they not getting someone like Hoyland who is much more direct? Ilanga 2.0. By Ilanga was good. He was not bad. Ilanga was good. United could have kept him. That's the issue. हाँ but yeah, Amad Diallo finally I think last season उसको बहुत कम खिलाया. But Garnacho was doing well last season. Even I think the only way he's getting minutes right now is because Rashford and Garnacho का सही नहीं चल रहा है मैनेजर के साथ. But yeah, I'm happy that Amad Diallo gets the spotlight finally. But in terms of FPL की हम बात करते हैं ना, FPL के हिसाब से the numbers are good, but I'm not sure कि United convert कितना करती है. तो उस हिसाब से I'm not so confident, but the price point which he comes in is 5.3 million. Yeah, मतलब that is the reason they signed him, right? That is the on Rashford. Are you talking about the situation right now or as a player? In the situation right now, I really don't like that feeling that the player who has actually grown with the club is going to leave. I mean, that is what it has come to. But yeah, matlab, it's high time that the manager or the management or the player himself has to act on it. ठीक है तो Rashford is someone like कि मतलब he had the best form under Ten Hag that we all know that best stint his but उसके बाद से he's just on and off so you have to be consistent as a मतलब someone like Saka who's a boyhood player as well from the academy as well. uh, what happened between Garnacho and Amorim? It's basically actually it's maybe attitude of the players towards attitude of the players जिसका शायद manager को पसंद नहीं आया होगा or the manager I think who is not giving 100% to the team and ऊपर से rotations minutes and the results and the team that is whatever the team is going through right now. I don't think manager को अच्छा लगा how Rashford and Garnacho reacted to the results and all of that. A player who cannot wear his heart on his sleeve gives. Yeah, I mean to be really honest, it just doesn't feel that he's there to win every game. You know, even players like Gallagher are much more respect उनकी ज्यादा है क्योंकि वो हर गेम में भाई पूरा देते हैं. Gallagher मतलब when he was leaving तो उसमें it's like it was a big thing. It was not a small thing. You got a good price for him and you let him go. But yeah, you have to give for your club who has जिसके आप academy में रहे हो हर गेम में. I don't want कि 5 गेम में गोल आ रहा है
you're not pressing well, you're not tracking back. ऊपर से the results are not going well, so you have your reaction in the dressing room. So the manager does not want that. बट आप ये भी बोल सकते हो कि मैनेजर को बात करनी चाहिए ऐसे लोगों के साथ, क्योंकि ड्रेसिंग रूम इनके अराउंड ही चलता है. अगर ऐसे प्लेयर्स ने अपनी वॉइस रेज की है ड्रेसिंग रूम में, फिर दूसरे प्लेयर्स को भी लगता है कि मतलब क्या चल रहा है मैनेजर के साथ, एंड दिस इज अ न्यू मैनेजर. So you need to know how to work with players well also, because these are bade players hain. Rashford is a big player for the club, even though he's not performing, but he's a big name in the dressing room. So अगर results अच्छे नहीं जा रहे हों, तो फिर blame manager में आएगा more than the player. तो yes, can a Chelsea or a Arsenal benefit from Rashford? I think English fans, yeah, obviously you can, because ऐसे players are like Sancho, right? Sancho ने work इधर नहीं किया, उधर जाके work कर लेगा. But I think the players have या थैंक्स भाई, थैंक्स फॉर हॉपिंग इन, थैंक्स फॉर हॉपिंग इन. हाँ, बट ऐसे प्लेयर्स का क्या ना, इंग्लिश एक्चुअली टीम्स ने रैशफोर्ड को बहुत अच्छे से देख लिया है. आई एम नॉट श्योर दैट द बिग टीम्स विल गो फॉर हिम. आई थिंक it will be really tough. I think Rashford be, it's like is one of those na, he'll be loyal to his club. So but yeah, if a good offer comes in, Chelsea se nahi aane wala. Arsenal I don't think, because they have Trossard and Martinelli. But yeah, I think yeah, some other big club, or maybe Aston Villa, someone like Aston Villa can step in. But I think Rashford will most likely want to move out of England because of he wants to. He doesn't want to go against his club. Yes, yes, yes. भाई ऑल द बेस्ट भाई, जो भी एग्जाम दे रहा है तू. आई मॉक देने जा रहा है क्या? ओके, so let's just go through last game week's performance. I think even though after I got my captaincy right, captaincy मतलब अगर हम देखें साका, पामर और साला में से I got it right, but still I think forwards में भी दोनों players ने perform किया, but someone like Isak and Chris Wood like got more points in the forwards में ज़्यादा points आए हैं, and उसी के वजह से I think I've not gained on ranks in the last game week. Uh, a lot of decisions to make, a lot of I think मेरे टीम में clarity नहीं है, that is the main thing. And I do not want to move on from my forwards because of budget restraints. अगर मेरे पास पैसे होते तो I would have moved from Solanke to Isak right now. Like right now, I would have moved from Solanke to Isak. As I said, I'm stuck. Isak is around 8.7 million. Solanke is around 7.5. So 1.2 million का leverage मेरे पास अभी नहीं है, to be really honest. Yes, हाँ, उसमें भी जाएंगे. तो I think last game week's performance, everyone had a nightmare with Ait Nouri. I think it's time to move on from Ait Nouri. He's just one of those players who's just unpredictable, because वो बहुत high line, मतलब Wolves बहुत high line में खेलती है. Yeah, there's an upside that he plays as a left wing back, so the chances of getting an assist increase. But yeah, it's like a lot of unpredictability with Wolves, and they've also sacked their manager, and a lot of things are changing. उसके बाद गोमेज, यस, आई थिंक काफी डिसअपॉइंटेड होगी लिवरपूल with the two draws that have come in, but with 10 men, I think Liverpool did really well versus Fulham. And starting में concede कर लिया, तो उसके बाद लिवरपूल के लिए टफ हो गया था, but still they showed character. I think Gomez, I'm gonna give chance for next 2-3 game weeks at least. मैं तो चलो गोमेज रख रहा हूँ, लोगों के पास ट्रेंट है 7 मिलियन का, तो 7 मिलियन का आप रख रहे हो, दैट इज चलो. मेरे पास तो एटलीस्ट 4.9 मिलियन का गोमेज है. So this is about my team. I think वही है. I think forwards का काफी I've missed the upside with the forwards, because Chris Wood has been performing. Chris Wood has got 90 points in FPL this season. 90 points just after Haaland. I mean, that is like Chris Wood. मतलब Burnley में we used to have him. वो सिर्फ होम गेम्स में स्कोर करता था, but it was Burnley, and this is like Nottingham Forest has a lot of wingers, Ilanga, and then you have good midfielders, Gibbs White. तो उसके हिसाब से I think obviously उसका potential ज्यादा बढ़ गया. But I've already made my one transfer, and I've got rid of Ait Nouri. I've already made my first transfer of this game week and got rid of Ait Nouri. Any guesses कि मतलब मैं किसको ट्रांसफर इन किया? I think if I give you 10 guesses defense में, I don't think you'll be able to guess my transfer of this game week. I think defense में there were a few options that I looked into. Defense में I think एक मिनट कॉल आ रहा है.
हेलो। हाँ, बोलो। H173, हरियाणा 173। अच्छा, अप्रूवल मांग रहे हैं क्या? एक मिनट गाइस, कोई घर में घुस रहा है। वेट अ मिनट, डू यू वांट टू गेस अ रिप्लेसमेंट? या आई मीन श्योर। तो चलो, अब चलो डिफेंसिव ऑप्शंस में सबसे पहले आ जाते हैं। एक मिनट। हेलो खुशी, ये मंगल को कॉल कर लो। कॉल कर लो मंगल को। या हाँ। सो डिफेंस में सबसे पहले आई थिंक आई वाज लुकिंग एट यूनाइटेड डिफेंडर, बिकॉज यूनाइटेड इज फेसिंग बॉर्नमouth at home, Wolves away, Newcastle at home, but still, uh, bro, Khushi is my cousin sister. Cousin sister, bro, cousin sister. Okay. उसके बाद डिफेंस में फर्स्ट आई वाज लुकिंग एट मैन यूनाइटेड, एंड देन उसके बाद अ लॉट ऑफ मैनेजर्स आर मूविंग टुवर्ड्स फुलहैम का रॉबिन्सन। रॉबिन्सन इज इंडियन। एक मिनट। Huh. So a lot of managers are moving towards Robinson of Fulham, who has Southampton, then Chelsea away, Bournemouth at home, Ipswich home, and I think Fulham is that kind of a team who scores one, who always scores one, and दे जस्ट होल्ड बैक। एंड ये चीज हमने देखी है, तो आई थिंक लेनो की पोटेंशियल क्लीन शीट रखने की बहुत बढ़ जाती है। एंड रॉबिन्सन हैज काइंड ऑफ 6 असिस्ट, एफपीएल असिस्ट दिस सीजन, which is great, but एक न्यूज आती है कि मतलब टेटे, who's Fulham's right back, has is injured, so the potential replacement of that is Castagne. Castagne is 4.2 million. Let me just say, Castagne is 4.2 million, who's going to replace Tete and is going to be in the team. He's going to start for next 7 to 8 game weeks. But still, मैंने इसको नहीं लिया है. I'm not. I don't think I'm looking at Fulham right now. But my transfer of this game week is Tosin अडारा बायोयो। कैसे बोलते हैं इसका नाम? टोसिन अडारा बायो। कैसे बोलते हैं बताओ? मेरे को बताओ इसका नाम कैसे बोलते हैं? टोसिन अडारा बायो, बायोयो। भाई प्लीज मेरे को बताओ, राहुल भाई टाइप करो कैसे बोलते हैं। हाँ। So I think he's 0.2%, I think major differential for this game week. I was looking at Cucurella, I was looking at Colville, but abhi news aaye hai ki Badia Chile and Fofana are out for like weeks. So I think Tosin Adarabioyo is like a very good cheeky differential. And Chelsea defense को हम थोड़े टाइम से देख ही रहे हैं। Adara Adarabioyo, what the fuck? What the fuck? No, I don't think. Adarabioyo, 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 यही चलता रहेगा। So yeah, अगर हम चेल्सी के फिक्चर्स देखें तो एवर्टन अवे, फुलहम एट होम, इप्सविच अवे, क्रिस्टल पैलेस अवे, बॉर्नमouth, वोल्स। सो फॉर नेक्स्ट 6 weeks, even for potential Chelsea desire, मतलब title contenders, they are title contenders चाहे कितना भी तुम अच्छा, अडारे अडारे बायो, अडारे बायो, क्रेजी, अडारे बायो। ओके, सो आई हैव गॉट इन अडारे बायो because of the next 6 fixtures, and जिसको लग रहा है कि Chelsea are eventually gonna drop points in the next 6 game weeks, and I don't think so because next 6 game weeks काफी सही है Chelsea के लिए। Who should I bench between Ahmad and Jao Pedro? Jao, this is a tough one. This is a tough one because Ahmad is the most transferred in player of this game week, and it's versus Bournemouth as well. I don't think it will be an easy game, but it should be an open game because Bournemouth has been doing well on the last few game weeks. But Jao Pedro is there as well. Just because of the home fixture, I'm going with Amad Diallo. ठीक है, अभी की टीम देख लेते हैं। अबे 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 की टीम, a lot of red arrow, मेरे से बहुत रेड एरो है भाई। ओके, 59 points फॉर अबे। नाउ ही इज गॉट जून टेम्पर। यंग कैसे पॉइंट्स दे रहा है यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एवर्टन, एवर्टन कितनी क्लीन शीट्स रख रही है यार। दिस इज अबे's टीम बाय द वे, वी आर फिक्सिंग हिज टीम।
फ्लेकन ओके, फर्क नहीं पड़ता, कीपर जो भी हो। टिम्बर गुड वन। यंग के आगे आने वाले फिक्चर्स बहुत गंदे लग रहे हैं। आई थिंक यंग को आपको हटाना पड़ेगा, या फिर बेंच में भी रख सकते हो, बिकॉज 4.7 आई थिंक बेच सकते हो। डिलीट टू, why is he not playing? I think he should play. I think he should play. किसके अगेंस्ट मैच है? Bournemouth. I think he should be back. But Lisandro Martinez might be taking his position, or maybe he can start over him for one game. Midfield looks like stacked for now. And Nicholas Jackson, Cunha. I think the teams look good, and team looks good. Forwards में Danny Ings is the main issue. Danny Ings को हटाओ यार, Danny Ings को हटाओ. Get ISAK if you can. I think you have a lot of transfers, so sell two players to get ISAK, and just bench one of the midfielders. I think you can play 3-4-3. Your four players, four midfielders: Palmer, Salah, Bruno, and Saka, pretty good. Nicholas Jackson, Cunha, and a forward ISAK would be perfect for your team. So Abeka, defense में I think you can get rid of Young or Rico Lewis. Both are fine, because news आ रही है मैनचेस्टर से कि Rico Lewis is out for 4 to 5 weeks, which just shuts down the title hopes for Manchester City for 5 in a row. I don't think I think City रख सकती है, ऐसा नहीं है, but Aston Villa kind of copes up to these kind of fixtures. उनको पसंद है ये सब fixtures खेलना Aston Villa को, even though UCL में बहुत up and downs होते रहते हैं, and they have a lot going on in the team. Watkins भी इंजरी से वापस आ रहा है. Yeah, replacement for Digne. I think अगर तू मेरा ट्रांसफर देखेगा, आई हैव गॉटन टोसिन अडारबायो, ठीक है, अडारबायो, टोसिन अडारबायो मैं लाया हूँ. बहुत चीकी डिफरेंशियल है. आई वाज सबसे ज्यादा मैं अगर बोलूँ तो लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स रॉबिन्सन. अगर तेरे को सबका जानना है तो पीपल आर गोइंग फॉर रॉबिन्सन, बिकॉज इज फेसिंग साउथहैम्पटन एट होम. इसके बाद चेल्सी आ जाता है, बट उसमें आप बेंच कर सकते हो. उसके बाद दे आर फेसिंग इप्सविच, वुल्व्स. तो ये सब टीम्स के अगेंस्ट रॉबिन्सन काफी, मतलब फुलहम एज अ डिफेंस इज प्रीटी इंटैक्ट. अच्छा, रॉबिन्स है ऑन. ओके, वाह, एक मिनट. टिंग टिंग, सॉरी फॉर द, कोई आया है, मेरी कजिन बहन है. You have Robinson already, then Chelsea defense, फिर उसके बाद आ जाता है United defense. So these two are the options that I look at. If you grade, and I think why don't you double up on Arsenal defense? If you have just one defender, double up on Arsenal defense. और या फिर उसके अलावा एक्चुअली मैं सही बताऊं तो either Chelsea defense or United defense. So that would be my suggestions for defense. हाँ, तो ये तो रहेंगे आई थिंक. और क्या, आई थिंक तूने चैट में और क्या पूछा था और रिगार्डिंग मैडिसन, व्हाट वर यू आस्किंग अबाउट, व्हिच अदर ऑप्शंस वर यू लुकिंग एट? कुकराल था, भाई ने रेड कार्ड ले लिया. ओ ओके, देन जस्ट बेंच हिम. आई थिंक बेंच हिम, उसको निकालने की जरूरत नहीं है. यस. हाँ, तो आई थिंक यस, डिफेंस में इट्स लाइक वेरी वेरी लेस चॉइसेस राइट नाउ. एंड ऊपर से आई थिंक सिटी की तरफ आप मूव कर सकते थे, बिकॉज सिटी के फिक्चर्स आने वाले टाइम में ठीक ठाक लग रहे हैं. जिनके पास रिको लुइस है आप स्टिक कर सकते हो, बट इट्स वन ऑफ दोस कि रूबन डियास इज आउट राइट नाउ, सो सिटी विल कीप स्ट्रगलिंग बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी नहीं रहने वाली है. इसके अलावा आई ऑलरेडी हैव गोमेज फ्रॉम लिवरपूल. सो I think the first option that I would give will be Chelsea, United, and then Liverpool. To be very honest, not so great defensive options right now. इसलिए मैं suggest कर रहा हूँ कि double defense रख लो Arsenal का, because that way you will just be assured of 12 points somehow. Need to get Rashford out, so was planning कि Jackson to Wood करके I could get in Mbeumo, Madison and midfield. ये सोच रहा था मैं. The thing about Embuemo and Madison, I'm not so sure about these two, because Madison is right now not the main guy for in midfield for uh, Spurs. Even though they had a great performance versus United, that would give a lot of performance, a lot of confidence. But I think right now, किसकी बात कर रहे थे? हाँ, Kulusevski is the one who is getting into those positions for Spurs more than Madison. I would not suggest to get rid of Jackson right now. उसकी जगह आप कोई और फॉरवर्ड को बेच के वुड ले सकते हो. That's not a issue. But I would not suggest getting rid of Jackson right now. Should I play Rico over Mazraoui?
Eeh, Mazrou is facing. Okay, that is a very tough call. That is a very tough call because मुझे लगता है पहले मैं रिको लुइस को स्टार्ट कराने वाला था. So it is a definitely a tough call. एक minute. Huh. So, but I think it's about United playing at home. So that is why I think I'm still sticking with Mazraoui over Rico Lewis. I think it's one of those कि City scrap out कर सकती है win, but without Ruben Dias, it's not going to be stable. Yes. Uh, So yeah, I think I would go for a home fixture because Mazraoui can be subbed out earlier as well. तो वो पूरा पूरा गेम नहीं खेलता है Mazraoui. He just plays around 60-70 minutes. तो उसके हिसाब से I think he can get a clean sheet. But Bournemouth के काफी अच्छे results आ रहे हैं. Even against big teams, they have done well. तो in terms of that, it will be tough. But I think Ruben Dias का ना होना is much more a big issue for Manchester City. So I'll just go for Mazraoui for this game week. Hopefully, he can get a attacking somewhere, attacking assist or a goal. Goal तो नहीं पर assist आ सकता है Mazraoui का. Even Rico Lewis has much more presence in the box, but with the absence of Ruben Dias, वो पीछे ही खेलने वाला है. It's going to be much more defensive. Um, apart from let's just see if we have any news. Have we missed any news? सबसे बड़ा शौक तो आई थिंक रूबन डियास का है इस गेम वीक के लिए एटलीस्ट ओके नथिंग फॉर ओके लियोन बेली इज बैक ओ यस आई थिंक कूनिया का एक डाउट हो रहा था कूनिया का एक डाउट हो रहा था कि ही वाज FA was planning to suspend him because of his actions in the last game बहुत उसकी भसड़ हो गई थी दूसरे ओपोनेंट के स्टाफ से तो FA was planning to suspend him बट राइट नाउ उसका डिसीजन आया नहीं है कि FA उसको सस्पेंड या फिर कुछ 2-3 मैचेस के लिए उसको सस्पेंड करने वाली या फिर मिस आउट करेगा वो अभी तक स्टेटमेंट नहीं आई है तो जब तक वो अपना डिसीजन नहीं देंगे तब तक कूनिया विल प्ले सो दैट्स द थिंग राइट नाउ विद कूनिया ओनर सबको कूनिया ओनर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि ही माइट गेट सस्पेंडेड और बैंड फॉर नेक्स्ट 2-3 गेम्स बाय द FA बट FA का अभी तक डिसीजन आया ही नहीं है सो राइट नाउ इट वुड बी बेटर टू जस्ट स्टिक विद कूनिया wait for the decision कैसा आता है and then you can act on it Mason Mount is going to be out for a while who else any more okay White and Tomiyasu is out which means Timber and Calafiori मतलब Timber तो 100% start करेगा so Timber is the one who you can double up in the defense with Saliba और Gabriel उसके बाद Dwight McNeil is a touch and go which is touch and go मतलब ये Sean Dyche का is like a favorite statement uh, इसके अलावा एजे विल मिस आउट बट आई थिंक एजे विल मिस आउट इज अ बिग मिस किसको खेल रही है क्रिस्टल पैलेस खेल रही है आर्सेनल को आई थिंक सार वाज समवन दैट ही डिड रियली वेल इन द लास्ट गेम वीक एंड आई थिंक दिव्यांश वाज आल्सो पॉइंटिंग आउट कि सार कैन बी अ पोटेंशियल ऑप्शन फॉर द अपकमिंग गेम वीक्स बट विदाउट एजे अकेला होने वाला है सार एंड मटेटा विल बी अकेले वर्सेस आर्सेनल आई डोंट थिंक कि अभी सार को हम देखना चाहिए आई थिंक वॉटफोर्ड में भी जब सार होता था शुड आई प्रायोरिटाइज गेटिंग इजैक बाय सेलिंग ब्रूनो it's a tough one. I don't think so. I prefer, even though Isaac is going to score, Isaac is going to score. I know that. We both know that Isaac is going to score, but I wouldn't transfer out Bruno for that just because वो pens में है and pens में है ऊपर से it's United are coming with a great form in terms of not a Spurs का result but City against जीत के हैं वो लोग तो उस हिसाब से आई थिंक ब्रूनो इज गोइंग टू गेट इनटू मोर ऑफ दैट पोजीशंस एंड पेनल्टी भी आ जाती है ऊपर से पेनल्टी भी आ जाती है तो पॉइंट्स मिडफील्डर के पॉइंट्स वैसे भी ज्यादा होते हैं फॉरवर्ड से आई वुडंट से कि आप ब्रूनो को सैक्रिफाइस करो इफ यू वांट टू सैक्रिफाइस समवन फ्रॉम द डिफेंस आई कैन अंडरस्टैंड जस्ट गिव थोड़ा और एक दो और मैचेस just give I think 2-3 more chances to Bruno right now. If he doesn't capitalize in the next two games, then you can transfer him out and get Isaac. Isaac का एक और issue है कि बहुत injury issues होते हैं. हमने देखा है कि I think Ansh knows more than us. Ansh got an
Isak and he got injured. And जैसे ही उसने Isak को निकाला, Isak started scoring. So injury is also an issue for Newcastle. Not Newcastle, for Isak. हाँ. तो इसके अलावा let's just see if there are any more things. Victor Pereira, I know he's suspended. Cunha का is obviously is not sure that he will be available, but जब तक FA का decision नहीं आता है तब तक we don't know. Uh, okay, nothing from West Ham. Tete, as I said, Kenny Tete will be out for a long period but does not need surgery. Joachim Anderson is back. एक और alternative हो जाता है for Robinson. Joachim Anderson is also priced at 4.2 million. Castane is also priced at 4.2 million. A lot of cheap enablers coming up right now, but I'm not so 100% confident on Fulham getting a clean sheet. Okay, Lave struggling to be fit. It doesn't matter. Enzo खेल लेगा. Pedro Neto returns. Badiashile, Fofana, James, Modric, Cucurella are out. Bournemouth में, okay, nothing main concerns. I think Semenyo and Ivan Nilsson are the forwards who are going to start. Uh, okay, I think City, just the troubles have just increased for City in the last few game weeks. Anderson is crazy value, but I don't think that he'll start this game week. Why not? बासी के साइड में वही तो खेलता है. Why won't he start? He can also play as a right wing back. I think Anderson was the captain. He's like a potential captain. I think he starts. Let's just see last game week में Fulham के लिए किसने start किया था. Let me just check. Fulham played versus Liverpool and who started for them? Diop and Coenza from someone from academy. So obviously Diop can play as a left centre back and Anderson will play as a right centre back. Anderson is back and he will play. स्पर्स में टीमो वर्नर फर्क नहीं पड़ता, यूडोगी फर्क नहीं पड़ता, यूडोगी से फर्क पड़ता, टीमो वर्नर से नहीं फर्क पड़ता. Who else? Robinson, okay. Joe Linton is suspended, which is a big thing. Joe Linton suspension is a big thing. मेरे पास Gordon है, so I'm hopeful that he starts. He doesn't get benched and Barnes ना चालू हो जाए. Yeah, that is also a thing. Injury concerns रहते हैं, but जितने आप अभी options देख रहे हो ना, उस सबसे options अगर कोई ऐसा defender होता जो पिछले last few game weeks से continuously start कर रहा है, तो just I think Fulham doesn't have a lot of options. इसलिए he's gonna come back straight into the team is what I feel. Jolenta is suspended. Yeah, as I was talking about Gordon, I hope कि मतलब Gordon start करे. I have Gordon. I think last to last game week में Barnes started and he scored. So I hope कि Eddie Howe doesn't think कि हम alternate खिला लेंगे. I want Gordon to get more minutes because last game week में he got me an assist which was good. Ipswich, Aston Villa, ऐसे teams के against Gordon can do well. Yeah. If we talk about my forward line, yes, I would just switch to Isak if I had money in the bank. I have no money in the bank right now. Hello, Alisson, Gabriel, Timber, Virgin van Dijk, Hall, Enzo, Salah, Palmer, Saka, Isak, Jackson, João Pedro, bench one. Okay, this is so at the back you're starting with Alisson, Gabriel, Timber. You have double Liverpool defense and double Arsenal defense. Okay. I would. Okay, you have Van Dijk. Okay, three at back. Enzo. Okay, you can either think about benching Enzo or Lewis Hall. Either between one of them, right? I think you have to bench one of them because you're playing three at back, four in the midfield. Uh, four or oh yeah, you already have Salah, Palmer, Saka, Enzo. Okay, you have four in the midfield. How do you want to bench? I don't understand. You're playing 4-3-3. Acha, you're playing 4-3-3, right? Gabriel, Timber, VVD, Hall. Okay, no. You have to bench either Enzo or Hall. So Enzo versus Hall, which has the more attacking potential. Uh, I think just because you already have Palmer, which covers up for Chelsea, okay, covers up for Enzo. That is why I think I will start Lewis Hall over Enzo, and I will play 4-4-4-3.
No, 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 4-3-3. Sorry, 4-3-3. Yeah. I'll play Gabriel Timber, VVD Hall, and then midfield Salah Palmer Saka, and then forwards में Isaac Jackson, João Pedro. I will bench Enzo just because you already have Palmer, who's gonna play for मतलब he's covering up for Chelsea for Enzo. So I'll start Lewis Hall. Captain Isaac for the team. Yeah, I really don't mind that because I really think Isaac can perform in this game week. Even in away games, Isaac has a great record. If I would have had like a little bit of money, malab, it's a bit expensive for me. Is Solanke is 7.5 million. Isaac is around 8.7, if I'm not wrong. Let me just check. Isaac is 8.8. मतलब even today the price मतलब price rise हुआ है for Isaac. So is potentially 1.3 million away, and I do not have 1.3 million. Only way I can get that is like by selling my defenders, and I do not want to sell any of my midfielders right now. Even if I want to sell Gordon in the future, I think I'll be moving towards Bowen or Bruno Fernandes. मेरी टीम देखने में बताना कि फ्राइडे ट्रांसफर क्या होना चाहिए. Are you there in my league? Are you there in my league? Divyansh. Okay, you're there. Divyansh, 65 points. Flecken, Mazroi. I like this defense. I like this defense. It's pretty straightforward. It's not that you can get a lot of you cannot get every defender that you like. Are you looking towards Fulham? What do you think about Fulham? I think it'll be tough one. Matlab Robinson, not just Robinson, either Anderson or who's Castagna. Are you looking at that? But now defense looks good. Oh, you bench Amad Diallo. I mean, I don't blame you. I don't blame you. Salah, Palmer, Saka, Bruno Fernandes. I don't think it should be any priority transfers right now. But if you want, if how many transfer do you have? If you want to like get some money in the bank, you can. I don't know. It looks your team looks decent for now. And to be very honest, I would not start Amad. This what the question you are asking about ना कि कून्या अब मैं जाओ पेड्रो को start करूं या फिर अमाद को. And I would keep the same team right now. I would still bench Amad because I already have Bruno Fernandes and I have potential other players who can haul. I think it would be really good for you if Cunha gets he doesn't get selected for the team because then you have Ahmad coming into the team. If Cunha doesn't show up or if Cunha gets suspended or something, I think Ahmad comes in for you. But I would start your team as it is right now. It's not there's nothing wrong with your team. It was just unfortunate कि Ahmad तेरे bench में था and he was you always you didn't think to like you did not bring him in just to play him in your playing 11. You thought कि I will rotate him. So yeah, I think it'll be a tough one. It'll be a tough one. My plan is to get rid of Cunha next game. We can maybe also flick in for Allison. Flecken for Allison. Yeah, I mean, not a bad shout. Uh, yeah, not a bad shout. I think इसलिए ये सब मैं सोच रहा था and इसलिए I've covered up Liverpool defense for me with Gomez. Yeah, definitely. I think Liverpool defense की तरफ आप देख सकते हो because they are fighting for the title as well and they will be looking towards clean sheets. But I don't think I'll be changing anything in your team right now. I won't even be starting. I won't even be starting Amad Diallo. A lot of managers are moving towards Amad Diallo because they just cannot afford Bruno Fernandes. That is the main reason. Amad Diallo को लेने का reason है कि is 5.2 million. So 5.3 हो गया है आज सुबह. Yeah. So that is the main reason. उसके बाद the team looks perfect for me. I think. हाँ ये सही है. I've seen a lot of people getting rid of Saka and just going with triple Arsenal defense. I think ये bubble बहुत जल्दी burst होने वाला है. But I think we'll plan accordingly उस time. We'll see. We'll see. So coming back to my team, the transfer which I made was from Ait Nouri to Tosin Adar Bayo. I was looking at Colwell, who's a bit, 4.8, 4.7, 4.9, and Kukurela was above 5 million. And Tosin Adarabayo is someone that I have a relationship with since Fulham. I got him in my team when he was playing for Fulham, and I benched him, and he got me points. He got points for me on the bench. So I think I've known him since like a very long time. So I think it's one of those, and I always want to get like cheeky differentials and ऐसे ऐसे transfers करना कभी कभी पसंद आता है मुझे. So I would not restrict myself.
And Chelsea ke, it was an option between either go for Mazraoui, either go for Martinez, Lisandro Martinez, or Castagne, or Anderson, or Tosin Adarabioyo, and I went to Tosin Adarabioyo because I think uh, चेल्सी के आने वाले फिक्चर्स काफी स्मूथ लग रहे हैं इवन दो एवर्टन अवे कैन बी अ निल निल नॉट निल निल नहीं हो सकता बट आई थिंक Dwight McNeil is not playing for them right now. It's touch and go. And Chelsea is in great form. Everton को अटैक करना नहीं आता है सिर्फ बस पाक करना आता है तो इट्स Tosin Adarabioyo is like Chelsea can just score one and just stay back and Everton कुछ नहीं करेगी उसके बाद Fulham is a tough game at home but I see Chelsea conceding it but I think in next six fixtures, I expect Chelsea to keep at least two clean sheets. I'm not asking much. I'm not asking much. Yeah, they will. They will. I think they will. I think जो भी बोल रहे हैं ना कि चेल्सी कंटेंशन में नहीं है आप उनके नेक्स्ट सिक्स फिक्चर्स देख लो वेयर डू यू सी चेल्सी लूजिंग पॉइंट्स इन द नेक्स्ट सिक्स फिक्चर्स दे आर फेसिंग एवर्टन फुलहम इप्सविच क्रिस्टल पैलेस बॉर्नमथ एंड वुल्व्स आई थिंक नेक्स्ट सिक्स फिक्चर्स इज परफेक्ट फॉर चेल्सी आई थिंक बहुत बहुत अच्छे फिक्चर्स हैं चेल्सी को उस टॉप स्पॉट में मतलब नॉट नंबर वन बट उस हैंग अराउंड नंबर टू और नंबर थ्री इट्स नॉट दैट टफ फॉर देम या बिकॉज दे डू नॉट वांट टू जिंक्स इट दे डू नॉट वांट टू जिंक्स इट एंड अभी अगर वो बोलने लगेंगे इट्स लाइक वी आर ब्लेमिंग द बोथ साइड्स राइट अगर वो अभी सेलिब्रेट कर रहे होते तो हम बोलते कि अभी रुको तुम लोग को समझ में आएगा अब वो सेलिब्रेट नहीं कर रहे तो वी आर सेइंग कि दे आर हाइडिंग सो इट्स लाइक वन ऑफ दोस इट्स दोनों चीज हो गई आई थिंक सिटी का भी मैं सेम चीज बोलता अगर रूबन डियास इंजर्ड नहीं होता अगर रूबन डियास इंजर्ड नहीं होता तो आई वुड हैव स्टिल सेड कि यार सिटी कम बैक करेगी लास्ट 15 गेम भी कंटिन्यूअस जीत गए तो दे कैन कम बैक बट अभी सिटी का मैं टॉप फोर में भी आई थिंक इट विल बी रियली टफ फॉर देम टू जस्ट कम टॉप फोर राइट नाउ इतना टफ हो गया रूबन डियास के बिना स्टोन्स इज आउट आके इज आउट आई डोंट नो हाउ सिटी विल मैनेज इट विद वॉकर 3-0 today. I mean, Aston Villa likes to show up in these kind of things as a kind of. So my team currently looks like this. I have one more free transfer, but I'm looking to roll. Uh, uh, and also about wildcard, I think मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया था, but wildcard expire होने वाला है after game week 19. आपको total two wildcards मिलते हैं season में. So one wildcard you can use before on or before game week 19 and one wild card is available after game week 19 it doesn't mean कि अगर आपने सोचा कि मैं game week 19 तक wild card नहीं खेलूंगा next half मतलब second half of the season में मैं wild card खेलूंगा दोनों तो ऐसा नहीं होता है one wild card always expires and then you have a new wild card after game week 19 so make sure you use your wild card ऑन और बिफोर गेम वीक 19 आई थिंक हर वीक में मैं वाइल्ड कार्ड एक टीम डालूंगा सो इस वीक भी मैंने एक वाइल्ड कार्ड की एक टीम एक वीडियो डाला है जिसमें आई एम जस्ट सेइंग कि व्हाट वुड माय वाइल्ड कार्ड टीम बी फॉर दिस गेम वीक सो यू कैन चेक दैट आउट we didn't win at Villa Park in the treble season आज तो yeah I mean but still it's like I think I just remember that Coutinho के flashes आ रहे हैं I don't think वो Villa Park में था but still वो विला पार्क में नहीं था लास्ट गेम ऑफ द सीजन बट कोटिन्यो का याद आ रहा है मुझे इट्स ऑलवेज अ गुड गेम इट्स ऑलवेज अ गुड गेम coming to captaincy again is very open this game week आप लोग just let me know who are you planning to captain because I just had one person who said that he's going to captain ISAK and it totally makes sense if switch away uh, Newcastle finally coming back into the form I really think ISAK can haul a brace or a goal and an assist is all it requires yeah, that was an insane game. So right now captaincy की हम बात करें तो I think सब प्लेयर्स के अभी बहुत सारे होम गेम्स हैं except if you have Bruno Fernandes or Amad Diallo. A lot of your midfielders or defenders or forwards will have away games. Away games में as you see Saka is playing away. Palmer is playing away, Salah is playing away. पता नहीं मुझे हमेशा साका की बहुत instinctive vibes आती है to haul. And he has not hauled in the last two games, if I'm correct. Yes, last three games he has not done anything, and that's why people are moving towards Amad Diallo or Bruno Fernandes or alternative options. Right now I'm stuck on Mohamed Salah because अगर आप 2 दिन मतलब एक रात पहले की देखो तो यूनाइटेड ने उनके अगेंस्ट 3 स्कोर किए and I think 2 goals were from goalkeepers errors but also the 2 main defenders are not there Romero and Romero दूसरा कौन था
स्पर्स का दूसरा डिफेंडर कौन था? रोमेरो कौन था और दूसरा कौन था? स्पर्स का दूसरा डिफेंडर कौन था? मैं रैंडमली चला गया दिमाग से। रोमेरो, हाँ वैंडन वन, बट ना रैंडमली दिमाग से चला गया मेरे। हाँ, तो वैंडन वन एंड रोमेरो, तो टू मेन डिफेंडर्स आर नॉट देयर। एंड ऊपर से गोलकीपर हरकतें कर रहा है, ऊपर से यूनाइटेड ने 3 गोल मारे हैं। यूनाइटेड ने 3 गोल मारे हैं अगेंस्ट स्पर्स, तो मतलब आई थिंक लिवरपूल तो काफी अच्छा करेगी। इवन तो स्पर्स आर कमिंग विद सम कॉन्फिडेंस, बट आई थिंक yeah, exactly. I think Spurs will be coming with some confidence, but I think Spurs थोड़ी tired भी रहेगी क्योंकि midweek में उनने खेला है। तो I think Salah versus a tired Spurs team with a shady goalkeeper who was actually looking drunk. मतलब क्या कर रहा था वो? Yeah, exactly. As I say that, Rahul mentions it. Uh, Introducing एक राहुल का हम introduction दे देते हैं. He is the Manchester City correspondent. He writes for Athletic फॉर मैनचेस्टर सिटी। अरे तो तू ये सब थोड़ी ना बताना है तुझे, ये सब नहीं बताना चाहिए तेरे को, जो मैं बोल रहा हूँ उसके रिलेटेड बोल, ठीक है? या सो आई एम जस्ट सेइंग कि इज गोना प्ले वर्सेस मतलब लिवरपूल इज गोना प्ले स्पर्स विदाउट द टू मेन डिफेंडर्स। सो दैट इज व्हाई आई हैव गॉन फॉर साला फॉर नाउ, बट मेरे को ऑब्वियसली साका से हमेशा फील्स तो आती रहती हैं। उसके बाद कैप्टनसी में दूसरा आ जाता है पामर, हु इज फेसिंग एवर्टन अवे। अब एवर्टन अवे में आई थिंक पेनल्टी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, बिकॉज एवर्टन पार्क करेगी बस अपना, प्रॉपर पार्क करने वाली बस। सो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ यू आर गोइंग फॉर पामर। कैप्टनसी बहुत ओपन है इस वीक, बहुत ओपन है। इसके बाद वी हैव क्रिस्टल पैलेस अवे, and we have Saka versus Mitchell. Saka versus Mitchell, but Crystal Palace will be without Munoz, who got a red card आफ्टर स्कोरिंग। गोल कब स्कोर किया था, रेड कार्ड पता नहीं, मैंने क्रिस्टल पैलेस का मैच नहीं देखा, बट ही इज नॉट देयर फॉर दिस गेम वीक। सो टफ गेम होगा आई थिंक सेलहर्स्ट पार्क में, इट्स नेवर एन इजी गेम, बट आई थिंक या ऑल ऑफ दीज थ्री प्लेयर्स आर केपेबल ऑफ हॉलिंग। So I think the safe option right now would be, I don't know, it's an open space right now for captaincy, but I just feel that going against Salah might backfire in this game week. अगर साला कुछ अगर सिटी को खेल रहा होता, या फिर I don't know, if he was playing a tough game, if even he was playing Aston Villa at home, I would have said कि यार पामर को कर लो, but यार Spurs के against I think it might backfire to go against him, and that's why I'm just locked in on him, I think. But yeah, if you feel like Isaac or okay, फिर से बेल बजी है, okay, हाँ, तो it's if you feel like going with Isaac or if you feel like going with Palmer, I don't think they are wrong choices. आर्सेनल वर्सेस पैलेस ही था या मिड वीक में, यस यस। कौन है? यशी, ओके, एक मिनट, सब इतना जल्दी जल्दी क्यों आ रहा है? हाँ, यस, तो कैप्टनसी की हमने बात के लिए, लेट्स जस्ट गो थ्रू सम ट्रांसफर्स राइट नाउ। I think how surprising it is to see Amad Diallo on the top. I still can't believe it is the most brought in player of this game week. I think कितना hype में जीते हैं लोग। I mean, he's not someone that I don't know it. I it just doesn't feel right. मतलब he's not gonna be consistent. मेरे को बस वही लग रहा है, Amad Diallo is not gonna be consistent, but you cannot even expect him to be इतना because he's 5.3 million. इसके बाद आ जाते हैं रॉबिन्सन, understandable because he's had like 6-7 assists. Okay, 2 assists in the last game. मतलब obviously he will attract some ownership. बस I think Robinson के alternatives Castagne और Anderson are at great value at 4.2 million. Isak, understandable. Lewis Hall, 4.6 million. I think I started with Lewis Hall in this season, but he was rotated with Burn, or who started as left back of I don't know, not Lewis Hall, someone else. So उसके वजह से I removed Lewis Hall and now he's starting back again. Uh, he has been the United's best attacker this season, and that price is great value. Yeah, I'm not denying that. But FPL is about consistency. मुझे नहीं लगता कि मेरे को अमाद दियालो से कंसिस्टेंसी मिलेगी, is what I feel. Value at that price definitely, but I just don't think अमाद दियालो will be consistent. अब वही चीज है ना कि आप 5.3 मिलियन से इतना कंसिस्टेंसी आप
expect नहीं कर सकते. So it's a great transfer, but it's just too much for me to accept that he's the most transcendent player of this game week. गैब्रियल वापस लोग ला रहे हैं बिकॉज ऑफ द रिएक्शनरी मैनेजर्स. ऑब्वियसली पोटेंशियल गैब्रियल का बहुत ज्यादा है. Yeah, sometimes Trips, sometimes Livra. No, there's one more player that I'm not able to remember right now. One more player of who started as left back for Newcastle. उसी के वजह से बेंच हो रहा था. ट्रिपियर तो कब से नहीं खेल रहा है. लिवरा मेंट्रो ही राइट बैक खेल रहा है. तो there was one more left back. I can't remember his name. Yeah, definitely agree, totally agreed. उसके बाद निकोलस जैक्सन, एंजो फर्नांडिस is still a great option. I think rotate कर सकते हो. Alex Iwobi is a differential. I mean, not bad. I think Iwobi versus Amad Diallo will be a great is a great comparison. Why are people not looking at Iwobi right now and looking at Amad Diallo? Just because Amad Diallo plays for a bigger club. I think stats भी आप उठा के देखोगे तो Iwobi has better stats more than Amad Diallo, but people are looking towards Amad Diallo more. Iwobi is more on set pieces as well. So it's all about that. And Iwobi is much more consistent. मुझे तो वो भी लगता है. Fixtures आप देख लो ना. Fixtures भी Iwobi के मुझे better लग रहे हैं. Yeah, मतलब it's not a wrong choice. It's not a wrong choice. I'm just saying what I feel. उसके बाद yes, उसके बाद I think बाकी सब तो nothing major, nothing any not any transfers that surprise me. Uh, yeah, I'm really excited by Tosin Adarabayo. मतलब if I get something out of this guy, I'll be yes. I know वो सब मालूम है, but I just think that it's not about the funds right now. People are just moving towards him because everyone is moving towards him. मतलब it's all about the fact that I'm not able to accept कि he's the most transferred player right now. बस वही चीज है. Midfield में, I think coming back to my team, I was looking at Castagne. I'm moving out from Gomez, but I just feel that कि अगर मैंने एक player को ले लिया है तो थोड़े और chances देता हूँ because Liverpool are at the top right now. नमस्ते. Herd mentality. Yeah, I don't think he's the wrong option. मैं तो बस वही बोल रहा हूँ. बस मेरे को लगता है कि most transferred player नहीं लगता मुझे अमाद दियालो. और कुछ नहीं. उसका potential, उसका value, I don't doubt that at all. So yes, I have João Gomez. Hopefully, even if he doesn't do anything versus, even if he doesn't get a clean sheet versus Spurs, I expect them to keep clean sheet in the next. I expect Liverpool to keep 2 clean sheets in the next 5 fixtures. I don't think I'm asking much. I'm not asking much because defense I think is all over the place this season except Arsenal. Liverpool की defense उतना खास नहीं कर रही है और City की defense की तो बात ही नहीं करनी चाहिए and yeah. So it's very tough to pick out defense में कौन अच्छा हो रहा है कौन बुरा हो रहा है. Oh, we have just 11 minutes for the deadline. Let me just check. First fixture कौन सा है हमारा? First fixture है. Oh my God, first fixture is Aston Villa versus City. It is on. तो I think City की lineup leak हो सकती है. I think कुछ तो मिला होगा City का. Let me just check Twitter if there is any leak lineup regarding City. So मुझे बताओ कि आपका captaincy क्या होने वाला है and what are your transfers of this game week? Which are the players that are you looking for? If you're looking for Amad Diallo or if are you looking for Bruno Fernandes, forwards में ISAK? What are your transfers of this game week and who are you going to captain? I've gotten Tosin Adarabayo. That's my one transfer of this game week. I've got rid of Ryan Ait-Nouri. So this is it about मतलब about my team or transfers. आप who are your transfers? मुझे वो बताओ. I think there's just 10 minutes to go. So if you want to make your moves, make it right now. Let me just see. Let me just check कि कुछ लीक्स आए हैं कि नहीं. हमारे मैनचेस्टर सिटी रिप्रेजेंटेटिव तो बोलने की अभी तक कुछ नहीं आया है. Let me just check. Let me just check. Yeah, just no news as of now. No news. Rolling this game week. Yeah, I think तेरी team तो मैंने देखी है. There's nothing change to make. I won't even. Are you starting João Pedro or Amad Diallo? That will be. I said João Pedro because you already have Bruno Fernandes, but I won't be surprised if you're going for Amad Diallo. Um, uh, this is what the expected team of Manchester City will look like, maybe. Uh, Greaves to Castagne or Cunha to Wood or Roll.
Depends on your team. Just let me know your team, or you can give me your team ID. I'll just look at it and let you know. But just looking at this, uh, or role. I don't. I mean, it's a tough one. If are you, Acha, chalo, I'll make it simple for you. If you are starting Castagne, if you will transfer him in and you will start Castagne, then get him. If you're just getting him to bench him, then don't get him. Us time that then you can roll. If you feel like you're getting Castagne and you will play him, then you can get him in. But if you are getting him and putting him on the bench, then I would not transfer him. Simple. Starting Joao Pedro is more talismanic. Yeah, I think I've मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई है with Joao Pedro and Solanke because ये दोनों प्लेयर्स जब अच्छे फिक्चर्स होते हैं तो कभी परफॉर्म नहीं करते, तो काफी अनएक्सपेक्टेड होते हैं ऐसे ऐसे फिक्चर्स में वो स्टेप अप करते हैं. So yeah, Cunha to Wood, I would wait. Raya, Gabriel, Hall, Colville, Saka, Palmer, Salah, Mitoma. Oh, Mitoma is someone जिसके बारे में हम भूल गए हैं. Hopefully, Mitoma delivers for you because it's a great differential. Great differential. Uh, I don't think you will be starting Castagne. Will you be? I might play him over Colville. If you're 100% sure, it's as simple as that. If you're 100% sure that you will play Castagne over Colville, then you can get him in. If you're not going to play him in, then उसके बाद transfer करने का कोई फायदा नहीं है. Just roll if you're thinking like that. Yes, guys. So it's just 8 minutes left for the deadline. Hoping that you have logged in your teams. I'm just looking at Twitter and hopefully कुछ मिले, कोई leaks मिले. I think ज़्यादा it's हम लोग के teams को कुछ affect नहीं करेगा, but still I think City के leaks मिल जाएंगे. अगर सबको पता चला कि Rico Lewis start नहीं कर रहा है, so maybe you can transfer out Rico Lewis. But yeah, right now it does. कोई लीक्स नहीं मिल रहे हमें. सो या मेरे टीम में आई थिंक प्रोबेबली लास्ट चांस यहाँ पे सबको, इनमें से सबको लास्ट चांस किसको मिल रहा है? आई थिंक सोलांके, जाओ पेड्रो आर ऑन द रेडार टू बी ट्रांसफर्ड आउट. उसके बाद गॉर्डन आ जाता है बिकॉज I've already sacrificed a lot of highly owned midfielders for these differentials. I think Solanke is still a differential. Joao Pedro, Gordon. I think Gordon तो बहुत ही बड़ा रिस्क है because Barnes started 2 weeks ago and he scored. Uh, yes, so I think defense maybe I think shuffle करना पड़ेगा if Gomez doesn't score. नहीं, sorry, if Gomez doesn't keep a clean sheet. I have Rico Lewis on my bench, जिसका मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं आने वाले गेम वीक्स में इसको खिलाऊंगा. एवर्टन एट होम, लेस्टर अवे, वेस्ट हैम एट होम. बट आई थिंक रूबन डियास की इंजरी के बाद इट जस्ट डजंट लुक गुड फॉर सिटी. मत करियो ट्रांसफर्स बाय. या एग्जैक्टली, बट अगर कूनिया मारता रहेगा तो इट्स लाइक आई हैव सैक्रिफाइस्ड अ लॉट ऑफ पॉइंट्स ऑलरेडी. वही तो चीज है. आई डोंट हैव कूनिया एंड आई सैक्रिफाइस अ लॉट ऑफ पॉइंट्स. Even though Brighton is like doing well, I think even Ferguson या फिर वेलबेक स्टार्ट कर जाता है तो जाओ पेड्रो की थोड़ी पोटेंशियल कम हो जाती है. एंड I've already sacrificed a lot of points. ऐसा नहीं कि मैं उसको निकाल दूंगा. If I'm watching the game, if I feel that is still closer to the chances, why would I transfer him out, right? So yes, this is my team. I think yeah, Solanke versus Liverpool. Hopefully Solanke ने जो United के against किया है. Would I want Gomez to keep a clean sheet or Solanke to score? I think I would want Solanke to score because I think Solanke के score करने से I think उसका form just better हो जाता है. आने वाले game weeks में Solanke थोड़ा और consistent बन जाए तो मैं ज़्यादा खुश रहूँगा. So I hope Solanke steps up. He scored 2 great goals versus United last night. So hopefully Solanke does that versus Liverpool. I really don't mind letting go of Gomez clean sheet. मुझे नहीं फर्क पड़ता क्योंकि मैं कंसिस्टेंसी चाहता हूँ फ्रॉम माय फॉरवर्ड्स जो क्रिस वुड और कूनिया प्रोवाइड कर रहे हैं अपने मैनेजर्स को. दैट इज व्हाट आई वांट. क्योंकि लास्ट गेम वीक में मेरी रैंक इसलिए गिरी है बिकॉज ऑफ द फॉरवर्ड्स. मैंने कैप्टनसी में भी आई थिंक आई चूज द राइट कैप्टन. साला वाज द राइट कैप्टन, बट इट्स जस्ट दैट फॉरवर्ड्स डिडंट परफॉर्म फॉर मी. सो दैट्स एन इशू. डिफेंस में आई एम गोइंग अगेंस्ट फुलहैम. आई थिंक फुलहैम सबसे आई थिंक डिफेंस में वही बड़ी प्रॉब्लम होगी. आई डू नॉट हैव रॉबिन्सन and I do not have a United defender.
या फिर मेरे पास हैंडरसन भी नहीं है, बट आई शुड बी कंफर्टेबल अबाउट हाउ आर्सेनल इज गोइंग टू डू वेल वर्सेस क्रिस्टल पैलेस. तो वो इशू नहीं है. आई एम गोइंग अगेंस्ट रॉबिन्सन एंड फॉरवर्ड्स में आई एम गोइंग अगेंस्ट इजैक, वुड, कूनिया. मिडफील्ड में आई एम गोइंग अगेंस्ट ब्रूनो फर्नांडिस, रॉजर्स. अब अगर आपके पास रॉजर्स है तो अ लॉट ऑफ मैनेजर्स आर बेंचिंग रॉजर्स वर्सेस मैनचेस्टर सिटी. आई एम जस्ट टेलिंग यू, ही इज अ फॉर्मर प्लेयर ऑफ मैनचेस्टर सिटी. मैनचेस्टर सिटी का अकेडमी का है. एंड जब प्लेयर्स अपने फॉर्मर टीम्स को खेलते हैं, दे टेंड टू स्कोर. somehow they tend to score. Nketiah scored versus Arsenal, and he was from the academy as well. So I think if I would have Rogers in my team, अभी तो नहीं है Rogers, अगर मेरे टीम में होता तो I would start him versus City. Why not? I think it's going to be really tough game for City, and Aston Villa is not gonna back out. Hopefully Aston Villa अपना slow game ना खेले. That will be really disappointing. I think कभी कभी pragmatic थोड़ा approach लाती है Aston Villa. I do not want that versus City. I want it to be a good game. Especially this is the first fixture of the game week. I want Aston Villa to step up versus City, because it will then be an open game. Okay, so just 3 minutes in, just lock in your teams. I'll just check if there are any news. Uh, Let me just check if there is any news for Manchester City for the deadline. मतलब आई थिंक साला के अलावा इज देयर एनीवन हु इज कैप्टनिंग एक्सेप्ट साला? लाइक आई वुड लव टू नो योर रीजनिंग, और लाइक एटलीस्ट किसको कैप्टन कर रहे हो अपार्ट फ्रॉम साला, बिकॉज आई थिंक गोइंग अगेंस्ट साला इज अ थोड़ा डिफिकल्ट दिस वीक, इवन दो बहुत ऑप्शंस हैं. ऑब्वियसली इट्स एन ओपन स्पेस फॉर कैप्टनसी, जैसे मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, बट आई थिंक गोइंग अगेंस्ट साला माइट बैकफायर थोड़ा सा. मुझे लगता है ऐसा, मुझे लगता है, because I think Spurs are all over the place right now. Even though they might score goals, but I think Salah is gonna do something. And जब भी मैं ऐसा कुछ बोलता हूँ तभी उल्टा होता है. So yeah, so that is it for I think we have discussed everything, right? We've discussed about Amad Diallo. We have discussed about I think कुछ leaks मिल जाते हैं. कोई leaks नहीं मिले आज. There's no leaks. Let me just see. Cunha का I think a lot of you know Cunha situation, right? Cunha के पंगे हो गए थे लास्ट मैच में. आई थिंक ब्राइटन के अगेंस्ट खेल रहे थे वुल्व्स. किसको खेल रही थी? ब्राइटन को ही खेल रही थी. लेट मी जस्ट चेक हु आर दे प्लेइंग. इप्सविच, नहीं नहीं, हाँ इप्सविच के अगेंस्ट तो पंगे हो गए थे कूनिया के, एंड ही वाज जस्ट मतलब वो मार रहा था ओपोनेंट के स्टाफ को. सो एफए माइट सस्पेंड हिम, बट अभी तक स्टेटमेंट नहीं आई है. तो जब तक एफए की स्टेटमेंट नहीं आएगी तब तक द प्लेयर इज अलाउड टू प्ले द नेक्स्ट फ्यू गेम्स. तो जब तक स्टेटमेंट आ जाए तो उसको शायद उसके बाद कुछ बैन मिल सकता है फॉर 2-3 गेम्स, बट अभी के लिए आई थिंक कूनिया इज गोना प्ले द नेक्स्ट गेम. एंड होपफुली यू सेट अप योर बेंच इन द राइट वे, कि मतलब even if Cunha doesn't play, though your first bench might come in for him. So make sure कि आपका first bench सही हो. So you have 1 minute to lock in your team, guys. Lock in कर लो because our deadline is very close. It's almost going to be मतलब 1 minute is left for the deadline, guys. Deadline के लिए 1 minute है. Just lock in your teams. I think Cunha's upcoming fixtures are horrendous. Yeah. I think अब मैं यहाँ पे देख रहा था. That was one of the main reasons I've sold Ait Nouri. I think few seconds left for the deadline, guys. I'm locking in. My transfer was Ait Nouri to Tosin Adarabayo. Salah is my captain, and one free transfer is still left. Next game week में 2 free transfer आएंगे, and it is 3. No, it is 4:30 right now, and the deadline has passed. So all the best, guys. अगर मैं refresh करूँगा तो hopefully चला जाएगा. Yes, the game is gone. The game is gone. तो अभी हम जल्दी से लेट्स जस्ट प्रिडिक्ट, डू फिक्चर्स एंड प्रेडिक्शंस, एंड उसके बाद निकलते हैं. वी हैव एस्टन विला वर्सेस मैनचेस्टर सिटी. टफ गेम फॉर बोथ द टीम्स. आई विल गो फॉर 2-2, अ ड्रॉ फॉर मैनचेस्टर सिटी. बहुत टफ गेम होगा आई थिंक सिटी के लिए. इट वोंट बी इजी. इट विल बी अ ड्रॉ 1-1 या फिर 2-2 लग रहा है मुझे. निल नहीं होना चाहिए यार. अगर निल होगा ना तो आई वुड ब्लेम एस्टन विला मोर देन सिटी. सो I'm going for 2-2 right now. Brentford versus Nottingham Forest. Brentford have not lost a single game at home.
है ना? आई थिंक होम रिकॉर्ड उनका रहा है काफी अच्छा, इसलिए आई थिंक ब्रेंटफोर्ड आर वन ऑफ द टीम्स टू स्कोर मोस्ट गोल्स इन द सीजन टिल नाउ, इवन दो बहुत अप एंड डाउन हो रहे हैं उनके, पर गोल्स मार रहे हैं भर भर के, विच इज ग्रेट फॉर एम्बोएमो ओनर्स. So Brentford versus Nottingham Forest, I will go with a cracking 4-3 win for Brentford. मेरे को लगता है हाई स्कोरिंग हो सकता है. I think Nottingham Forest will score first, but I think Brentford 4-3. Ipswich versus Newcastle. देखो मैं तो अगर मैं एज अ फैन देखो इप्सविच फैन का, आई वुड वांट इप्सविच टू विन, बट आई जस्ट थिंक न्यूकासल आर कमिंग फ्रॉम अ ग्रेट फॉर्म, बट आई विल स्टिल गो फॉर 2-2. आई थिंक इप्सविच विल शो समथिंग वर्सेस न्यूकासल. उसके बाद वेस्ट हैम वर्सेस ब्राइटन, ये थोड़ा स्लो गेम हो सकता है, होपफुली ओपन हो जाए, स्टार्टिंग में ही गोल्स पड़ गए तो दैट विल बी ग्रेट. I'm going for 2-2 again. I think I'll go for 2-2. West Ham, Brighton. Brighton easily back down नहीं करेगी. And I'll go with 2-2. Crystal Palace versus Arsenal. I'm going for 2-0 win for Arsenal. Straightforward. I don't think Arsenal should not mess it up, is what I feel. Don't mess it up. 2-0 win for Arsenal. Clean sheet. And hopefully something from Saka. संडे को आते हैं तो वी हैव एवर्टन वर्सेस चेल्सी. आई विल गो फॉर 3-1 विन फॉर चेल्सी. आई थिंक अर्ली गोल शायद स्कोर कर सकती है एवर्टन, तो आई विल गो फॉर 3-1 विन फॉर चेल्सी. पेड्रो नेटो इज बैक, बट मेडुएके ऑब्वियसली कैन डू समथिंग. उसके बाद फुलहम वर्सेस साउथहैम्पटन. स्ट्रेट फॉरवर्ड 2-0 विन फॉर फुलहम. साउथहैम्पटन विद अ लॉट ऑफ इंजरीज, अ लॉट ऑफ सस्पेंशंस, तो आई डोंट थिंक Southampton एक भी मारेगी. So 2-0 win for Fulham. Leicester versus Wolves is a tricky game to predict. New manager for Wolves. मतलब I don't know कौन है new manager. Probably their assistant manager is taking over. But even a new manager for Leicester. So I'll just go for 2-1 win for Leicester just because of uh, I think जो influence हुआ है नए manager का is pretty good. They're doing well. Last two games में they have that aggression, and Wolves will be a bit over the place right now. And Ayat Nouri नहीं है. We can see a lot of rotations as well Wolves में कि कैसा I think a manager sacking के बाद how are they going to set up. So for that I'll say 2-1 win for Leicester. United versus Bournemouth, I think it will be a tough game. It will be a tough game, but I'm going for 3-2 win. 3-2 win for United. Uh, Bournemouth to score first because that is how it works. United के against हमेशा पहले मारते हैं, वो पहले कुछ करते ही नहीं है. तो जब तक उनको कुछ they do not have the motivation to score, तब तक I don't think United will score. So I think 3-2 win for United versus Bournemouth. It can be 2-1 as well. 2-1 भी हो सकता है. And then last में आ रहे हैं हम Spurs versus Liverpool. This will be a really good game. Spurs versus Liverpool. I will say Spurs versus Liverpool. Spurs versus Liverpool. I think a 2-1. 2-1 or a 3-1. नहीं यार actually. Okay, I'll say 3-2. I'll 2-2 feel आ रही है. 2-2 feel आ रही है. But I'm going for 3-2 win for Liverpool. Uh, I think left back थोड़ा exploited रहेगा Liverpool का, but because Brennan Johnson और Kulusevski could exploit that, and but I just think Liverpool always finds a way, and that's why 3-2 win for Liverpool, and that is it. I think all predictions का हो गया. So this is it for एक मिनट. फैंटेसी चैलेंज कौन सा है? प्लेयर्स एट होम विल अर्न. ओके मैंने बनाया नहीं है. ओके, so this is it for this game week, guys. Thank you for joining in. Okay, thank you for joining in, guys. This is the stream for game week 17, and meet you in the next game week.